I saw the topic that was given to me, women power. И я видела сегодня, какая у нас тема нашей встречи, нашей лекции, и это секреты женской силы. We have about 99% women here today. И у нас сегодня 99% это женщины. Maybe you'll come back later. Возвращайтесь попозже. So I can say a few words, but I like questions. So if you have questions about this topic, and then later we can move on to other topics. И я, конечно, могу сказать несколько слов. You can stay. Вы можете остаться. Okay. Я могу сказать несколько слов, но я люблю, когда мне задают вопросы, поэтому, возможно, у кого-то есть вопросы на эту тему. So we have so many great examples in the spiritual line, not just in India and Vedic culture, but saints all over the world, great women who made a contribution, a unique contribution to the world in spiritual thought. Есть многочисленные примеры великих возвышенных женщин не только в нашей духовной линии, но также вообще в духовной мысли по всему миру. Великих женщин, которые внесли огромный, уникальный вклад в развитие духовной мысли. But I'm more familiar with the Vaishnava saints and the great women of India. I spent almost 20 years myself in India and studying the Bhakti, the line of Bhakti. And so my interest and focus is there. Но я больше знакома именно с индийской, с вайшнавской традицией. Я сама прожила более 20 лет в Индии, изучая линию мысли Бхакти, вайшнавскую линию. И поэтому больше знакома именно с этой традицией. And I learned most of everything about this subject from my guru, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj. И в основном все, что я знаю об этой линии, я выучила от своего духовного учителя Шрилы Бхакти Сундар Говиндадев Госвами Махараджа. He is my initiating guru and the founder of this beautiful ashram, temple, cultural center and centers all over the world. Он гуру, который дал мне инициацию, и также он является основателем этого храма, этого культурного центра здесь, и также других центров по всему миру. And when I went to India for the first time, I was looking for something very specific, looking for my guru and looking to tap into that current of the Rupanugadhara, the flow that is coming down from the spiritual world into this world through a disciplic succession. I wanted connection to that, and I wanted to be a part of that. Когда я впервые приехала в Индию, я искала своего духовного учителя. Мне хотелось присоединиться к духовному потоку Рупануга. Мне хотелось прикоснуться, иметь соприкосновение, связь с ним, стать частью этого. And I understood at that time, I'm a woman, maybe don't expect to get so much facility or equal opportunity, just don't expect too much. И в тот момент я понимала, что, являясь женщиной, я не должна ожидать многого. У женщин чуть меньше возможностей, и к ним нету равного отношения. But I was pleasantly and thoroughly surprised to meet my guru and to see how he had more faith and more enthusiasm and relied more on the women's section of his disciples. Но когда я встретила своего учителя, своего гуру, я была приятно удивлена тем, что он больше веры и больше даже полагался, можно сказать, на своих учениц женского пола.
not only was he very gentlemanly and fatherly, but ladies first. Он был крайне, относился к нам как отец и как джентльмен, и всегда говорил сначала леди. He said, women are all parts of Lakshmi, all expansions of Lakshmi Devi. И также он говорил, что все женщины являются частичками Лакшми Деви. And they say in Bengal, if you don't treat the women properly, then everything will get destroyed. Lakshmi will not be happy, and she will leave from that environment, not give her blessings, not bless fortune. She's the goddess of fortune. So if she's displeased, it's not good. И в Бенгалии говорят, что если вы не хорошо обращаетесь с женщинами, то богиня удачи, Лакшми, отвернется от вас, и все будет испорчено, то есть у вас не будет никакой удачи. But we didn't see this like fearfulness, but real regard for women, and especially our Gurudev was like, come forward, don't be shy, don't be afraid, do everything the men do, and maybe do it better. И наш Гурудев, он всегда вдохновлял женщин, он всегда говорил, выходите, делайте все то же самое, что делают мужчины, и делайте это лучше. So this was very empowering, coming and knowing that we can be secretaries, we can be preachers, we can be gardeners, we can do puja, we can lead kirtan, we can do everything that the men do. И нас это очень вдохновляло, знать о том, что мы можем делать все то же самое, что делают мужчины. Мы можем вести киртан, мы можем проводить пуджу и так далее и тому подобное. I'm actually more of a shy person, and I never felt like I needed to push my way anywhere. Мне присуща скромность, поэтому у меня не было необходимости пробиваться как-то. Never felt like I needed to fight for women's rights or anything, because I always felt like I'm getting more than I deserve, really. И я никогда не чувствовала потребности отстаивать какие-то женские права, потому что я чувствую, что я и так получаю больше, чем я заслуживаю. So I kind of prefer being in the background a little bit, but my Gurudev would say, get on that stage and tell everyone about Krishna. И я сама предпочитаю оставаться больше на заднем плане, но учитель всегда говорил, выходи на сцену и рассказывай людям о Кришне. So he really enforced our, not enforced, but he really gave us more than equal opportunity and preferred our service. Таким образом, наш учитель всегда давал нам равные возможности, и даже больше, чем равные возможности. Можно сказать, что он давал нам некую приоритет в служении. So many goddesses are there doing their duty, and they're giving benedictions to humanity, and giving fortune, and doing various things that are in service to Krishna and holding very high positions. Существует очень много разных богинь, которые совершают различное служение в Кришне. Они приносят удачу, богатство и другие вещи. And that has its origin in the supreme goddess, and that is Shrimati Radharani, who is Krishna's better half, as Goswami Maharaj was talking about last night. Но истоком всех этих богинь является изначальная богиня Шримати Радхарани, которую Госвами Махарадж называет лучшей половиной Кришны. So God has a male and a female aspect. Итак, у Господа есть мужской и женский аспект. And they're known as power and the powerful. И они также называются как сила и обладатель силы. Sometimes they are
separated as two, male and female aspect, Radha and Krishna. Sometimes they combine into one form as Chaitanya Mahaprabhu. Итак, они существуют иногда в различных формах, как мужчина и женщина, а иногда они соединяются вместе, и тогда это Шри Чайтанья Махапрабху. And all power comes from Shrimati Radharani, and all women are her expansions. Lakshmi is her expansion, Parvati is her expansion. All the gods and goddesses, there's billions of them, every day new ones. Итак, источником силы, энергии является Шримати Радхарани, и все женщины, все богини исходят из этого источника, богиня Лакшми и все другие. So, we are part of her, like sun and sun rays. We are like the rays that emanate from her. То есть все мы являемся ее частичками, ее продолжением, подобно тому, как у Солнца есть лучи. She is infinite, but we are finite particles. We are part of her, but small. Она бесконечна, а мы маленькие, конечные частички ее. And we can find all good qualities coming from her, and she's understood to be Krishna consciousness personified. Все хорошие качества исходят от нее. По сути, можно сказать, что она является воплощением сознания Кришны. And faith is her halo surrounding her, the effulgence surrounding her form. И вера является ее сиянием, вот это сияние, которое сопровождает ее форму везде. And sometimes Krishna is helpless in her association because he's so irresistibly drawn to her. She has some control over him. И Кришна, можно сказать, что он чувствует себя беззащитным в ее обществе, потому что он неpreодолимо притягает, она его непреодолимо притягает. So, we are all finite parts of the infinite organic whole. Итак, все мы являемся маленькими конечными частичками бесконечного. And it's our duty and our constitution, our constitutional nature and place to serve for the good of that whole. И нашей естественной природой, нашим естественным долгом по природе является служить этому целостному, этому единому. We're all looking for love and beauty and charm and sweetness and a life worth living. Все мы ищем красоты, любви, сладости. Мы ищем жизни, которая стоит того, чтобы прожить ее. And we do have an eternal home. This is not our home, this material world. How can this be our home when we cannot even stay here? Any moment we've got to go. We'll be forced out of this body, this world at any minute. И у нас есть этот наш вечный дом, и это не это место. Как это место может быть нашим домом, если в любой момент мы можем покинуть его? Мы даже не можем здесь остаться. So, the sages and the saints and the Lord Himself and all the grace extended to us, like a gracious grant is being given to us, allowing us entrance into our eternal home. Итак, мудрецы, святые и даже сам Господь говорят о том, что милость может быть пролита на нас таким образом, что мы сможем вернуться в эту вечную обитель, наш дом. It's inconceivable to us at present to think anything beyond our skull-sized kingdom, our heads, our brains. We can only understand so much, and we're all covered over by so many layers.
Сейчас для нас это непостижимо, потому что мы ограничены своим умом, своим мозгом, возможностями нашего мозга, и также мы покрыты большим количеством слоев различных предубеждений. Just as we are existing at present, so have we existed in the past, and so will we continue to exist in the future. Подобным образом, как мы существуем сейчас, мы существовали и раньше, и также продолжим наше существование в будущем. We're eternal beings, but we happen to be like in a prison house at present. Мы вечные существа, но сейчас мы находимся в мире, который подобен тюрьме. This mortal world is called both in the Buddhist tradition and the Hindu tradition and throughout Asia. They call this samsara, the plane of death, of repeated birth and death, the cycle, the chakra, the wheel. It's going around, and we're trapped in that cycle. И в буддийской традиции, так же как и в индуистской традиции, есть такое понятие самсара, то есть этот план бытия, мир рождения и смерти, повторяющихся рождения и смерти, подобно колесу. And we can't even remember our last lives, but thrown into a new one, new body, new situation for some time, temporary existence. Then we grow old, maybe not, and we die and we take another birth, and going around and around. И даже не осознавая этого, мы принимаем определенное рождение, стареем, умираем, потом принимаем новое тело, и также живем новую жизнь, стареем и умираем, и так без конца. So the Vedic culture is designed to stop this cycle and to bring us to eternal ground where we can live happily and eternally without birth, without death, without sickness, without war, without terrorism. И ведическое знание, оно предназначено для того, чтобы вырваться из этого цикла рождений и смертей, чтобы привести нас в вечную обитель, духовный мир, где мы сможем жить в счастье, без войн, без страданий, без старения и без смерти. It's a very, very ancient culture and teachings, but very relevant and practical and applicable in modern life. Это очень древнее учение, но тем не менее оно очень актуально и в наше современное время, и также применимо. Because it's the same situation as it was so long ago, birth and death in this material world. So the Vedas come down from the spiritual world into this world, revealing how to cross this, how to solve this, and become eternal and find your reality potential as a loving friend or a lover or a parent or whatever relationship that is within you, with the Lord, with the Infinite, how to realize that. И это знание актуально, потому что ничего не поменялось с тех древних времен. В этом материальном мире он также построен на том, что мы рождаемся и умираем, рождаемся и умираем. Но ведическое знание, оно снисходит свыше, оно проявляется в этом мире, чтобы показать нам путь спасения, как обнаружить, как раскрыть свой истинный потенциал, который ведет нас в духовный мир. So we have a very high goal, and our aspiration is transcending this world and going into the highest portion of the transcendental abode of Krishna. Итак, наши цели, они очень возвышенные. Нашей целью является покинуть этот мир и вознестись в трансцендентную, высшую обитель Кришны. And it is our desire to be amongst Shrimati Radharani's friends and servitors and helpers and engage in pastimes under her guidance. She's our boss. И нашим желанием является быть среди подружек, помощниц Шримати Радхарани и быть занятыми в служении ей в различных играх. Она является нашим боссом.
And there we find inconceivable loving pastimes going on eternally. И там мы увидим, что происходят совершенно непостижимые, сладкие, любовные игры, и происходят они вечно. We have the opportunity to be a lover of God or a friend of God, playing with God. И там у нас есть возможность построить отношения любви или дружбы с Господом, играть с Ним. And we can imagine how much ecstatic this relationship is, and we hear about it, and there's lots of detail about it. We can read, there's so much in the scriptures, so many pastimes described. И мы даже не можем себе представить, насколько эти игры экстатичны, хотя в Писаниях есть очень много описаний этих игр, мы можем читать о них. But this is being delivered to us on a golden plate. All we have to do is want it, take it to heart, and begin our practice and stay in the association of those who have this living in their hearts. И все это преподносится нам на золотой тарелочке, все это доступно для нас. Все, что требуется от нас, это впустить это в свое сердце, начать духовную практику и стараться общаться, быть в обществе тех, у кого это есть уже в сердце. Does anyone have any questions? Есть ли у кого-либо какие-либо вопросы? Not only about this subject, but anything. Может быть, не только на эту тему, но на какую-то другую. My question is about austerities for women. If it's what kind of austerities should we perform, we women, meaning, and is it good for us to go to do austerities? Well, in this particular age, which is called Kali Yuga, austerities are not the primary focus as a means for spiritual realization. В наше время, в нашу эпоху, которая называется Кали-юга, аскезы не являются самой основной целью достижения духовного развития. In other yugas like Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarapa Yuga, you'll find yogis performing very severe austerities, even women performing austerities, and in this way cultivating their spiritual growth and culture and realization. И мы можем видеть, что в другие эпохи, в другие времена, в Трета-югу, Двапара-югу, Сати-югу, действительно мудрецы, они совершают различные строжайшие аскезы, и женщины в том числе, и таким образом приходят к духовному развитию. But in this age, the yuga dharma, the dharma, the duty of this age is Nam Sankirtan, chanting the holy names of Krishna. Но для нашего времени, для нашей эпохи Кали-юги, юга-дхармой или нашим долгом для нашей эпохи является Нам Санкиртан, то есть воспевание святых имен Господа. So this is our main focus, to chant the holy names in sadhu sangha, in the association of saints, and to try to give our hearts and sacrifice our selfish existence, our own egocentric existence, that everything's for me. Instead of that, we try to be God-centric and servitor mentality. И нашей основной целью таким образом является воспевание святых имен в саду-санге, то есть в обществе святых. И с помощью этого мы стараемся изменить наше сознание из эгоистического, когда в центре нашей жизни стоим мы сами, к богоцентричному, когда в центре нашей жизни стоит Господь. But automatically some austerity may come because
will be pushing in the opposite direction of the world. The world is going in a materialistic way, and we are going in a spiritual way. So some rub as they're going against the grain. Но естественным образом вместе с духовной практикой к нам могут прийти некие аскезы, просто потому что мы движемся в другом направлении. Весь мир, он настроен материалистично, но мы движемся в противопотоке. So sometimes we might feel, oh, this is hard, not so easy, and like sometimes trouble. We're getting some trouble and some uncomfortable experiences. Поэтому иногда мы можем чувствовать, что это достаточно сложно, и можем переживать некий некомфортный опыт. But we accept that happily, and we see how it really is good for us. It makes us strong, and we learn from it, and we can take it as favorable. Но мы счастливо принимаем все эти обстоятельства, потому что мы видим, что они хороши для нас. Мы видим, что с помощью этих обстоятельств они делают нас сильнее, они делают нас лучше, и мы принимаем их радостно. And you'll see, like, some women are inclined to live in the ashram, in the temple, and sometimes it's crowded and only few bathrooms and busy life, and some austerity is naturally there. И можно видеть, что, например, некоторые женщины, они больше склонны к храмовой жизни, к жизни в ашраме. И, конечно, тут тоже могут быть некие аскезы. Например, очень много людей, очень мало ванных комнат. Это тоже некая аскеза. But that's always a good thing. We take that as making me strong, like army training, military training, and some discipline, and wake up early and follow some rules and regulations that are favorable for devotion. Но мы понимаем, что все эти обстоятельства хороши для нас, благоприятны для нас. Это учит нас быть более терпеливыми, раньше вставать, дисциплинированными, следовать определенным правилам. So we can accept these kind of austerities happily. Таким образом, такого рода аскезы мы принимаем счастливо.